Так, ми повинні завжди, Гуруджі бачить, що це важко вірогідно, але нам треба завжди бути готовими до будь-якої ситуації. Нам, комуні і сусідам нашим. You see what happens in life. You never thought a month ago that there will be a war, and now the war is there, and the war gives you a lot of fears. Таке стається в житті, і, наприклад, місяць назад ми ще навіть не могли собі уявити, що буде війна, а тепер війна дає нам багато страху. And the fear is inside, the fear of death, fear of losing loved ones, all these kind of, and fear of oneself. І цей страх, ці страхи, вони знаходяться всередині. Тобто страх того, що ми помремо, чи втратимо когось близького нам, вони, це все одне, і воно знаходиться всередині нас. So because the fear is inside the mind, if we do not manage and remove these fears, it causes more problems. І через те, що страх знаходиться в розумі, якщо ми не оперуємо цим страхом і не володіємо ним, то тоді це вже приводить до багатьох проблем. So there is not a... I'm sorry, Данута, ви не чуєте добре? Maybe something wrong with connection. She told me so. Мене чути добре всім? Дана, вам чути мене? Чути, я кажу, зараз вся Полтавська область повітряна тривога. Зараз сповіщення прийшло просто. Danuta says that we have air siren now. We have messages. They come to our phone. Okay. Because I thought maybe something wrong with connection and she doesn't hear me. Yeah, sorry. There is a fear of unknown. Ми маємо страх невідомого. Because we do not know what is going to happen the next hour. І тому що ми не знаємо, що відбудеться в наступну годину, що станеться. There is no fear of known. When I know it, I can manage my fear. Немає страху того, коли я щось знаю, так? Того, що я можу розуміти. Коли я це знаю, то чого мені це боятися? Did you understand that? Це зрозуміло? So in war, there is an uncertainty, and that uncertainty takes the mind to the unknown events that may take place the next moment, and that causes the fear. Наш розум, тобто є оцей момент невизначеності, так, у війні, і чи це нас забирає до того, що ми не знаємо, що може статися у той чи інший момент. І це призводить до такого великого страху. And the fear causes anxiety, reaction. І вже страх призводить до тривоги і реакції. It causes the emotional and the mental stress. І також призводить до емоційного і ментального стресу. So when we understand and ask the mind to know the unknown fears and help the mind to live in inner strength and calm is the way. Отакий шлях. Нам треба попросити розум свій розібратися з цими невідомими страхами і познайомитися з цими страхами, і попросити його залишатися сильним. Це і є шлях.
So we contemplate and reflect that can we do something directly in this time of war? Нам треба подумати і відреагувати, чи ми можемо щось зробити під час війни безпосередньо, що ми можемо робити. So we cannot do anything directly in the war. We cannot take the pistol or rifle and start fighting the war. Ми не можемо зробити нічого напряму по відношенню до війни. Ми не можемо взяти пістолет і почати стріляти у війну. So what would be the next step? That I should not be panicky. I should not enter into fear. I should maintain my calm. Отож, наступний крок який? Що мені не треба панікувати, мені не треба залишатися у страхові, мені треба підняти свій спокій. And at the same time, I should help the neighbors, the relations to live into that state of calm to face the war. І з іншого боку, мені треба допомогти всім, хто поруч у мене знаходиться, з сусідям і ближнім, так само перебороти ці, залишатися у спокої, так, поки відбувається це все. So we can stand against the war and the conflict with mental strength. Ми можемо повстати проти війни і конфлікту, але з цією ментальною, психологічною силою. Do you agree? Ви погоджуєтеся? Did you understand? Вам ясно? So this mind can invoke the greatest power in us. That is courage, determination, patience. Розум, він може розбудити в нас найкраще, так? І воно тоді призведе до відділення себе від того, що відбувається, до спокою. Our courage, patience, calmness inside can become a great weapon in times of the war. І цей наш такий по-доброму кураж, так бадьорість, така спокій, впевненість, твердість внутрішня, вона може стати чудовою зброєю в цей час. Fight against the panic, anxiety, fear. Боріться проти паніки, тривоги і страху. I believe you all are doing it. Я вірю, ви всі це робите. It's not the time to cry, and so when you are crying, the neighbors look at you crying, and then both you show your weaknesses, and then the entire community becomes scared. Це не час плакати, коли ви плачете, і тоді ваш сусід дивиться на вас, і ви починає плакати, і ви вже обидва такі розклеїлися, приходить слабість, і вся тоді комуна, ну, мається на увазі соціум, так, він уже тоді розпадається. Did you understand, Sophia? Софія, тобі ясно? Yes. So now we have to see that from where this courage, determination, patience, and the calmness comes in our personality. І тепер нам треба побачити, звідки оця детермінація, як від'єднання, так, спокій і цей твердість, кураж, це звідки він іде. So that source of calmness, knowledge, power comes from deeper within us. Ресурс сили, знання, спокою, він іде глибоко зсередини нас самих. And then what is within us? І тоді що таке всередині нас знаходиться?
So if you have a fear and the anxiety, it will stop that power to manifest outside. Якщо у вас є страх або тривога, то це і зупинить вашу силу, яка має вийти і процвітати зовні. So when we move the mind within in the state of calmness and the poise, we awaken to that tremendous power within. Коли ми рухаємо свій розум всередину у стані спокою, нерухомості, тоді ми якби прокидаємося до цієї сили, яка знаходиться всередині нас, усвідомлюємо її. And that can take place when we move the mind within. By purifying it, we discover that real nature, which is full of peace, power, truth, knowledge, and wisdom. І отже, коли ми занурюємося розумом глибоко всередину і очищаємо свій розум, тоді це дає нам можливість відкрити нашу справжню природу, яка є сповна любові, спокою і миру. And once we do that, we can face the situation outside. І якщо нам вдалося це зробити, отже, ми можемо потім вже і зустріти будь-яку ситуацію зовні. That is why we meet every week in these times. Саме тому ми і зустрічаємось тут кожного тижня в цей час. So what happens? This mind moves easily and tap the resources of inner strength in the absence of fear and anxiety. То, що відбувається, розум, він якби поглиблюється всередину і піднімає так, ці ресурси внутрішньої сили і таким самим чином залишається, ви лишаєтеся страху і тривоги. So it means we should constantly think and change the direction of the mind from the fear to our inner self to live in strength, power, and the knowledge. І це означає, що нам потрібно думати і постійно міняти напрямок всередині себе із страху до нашої власної сили і знання. When there is no war, we are more and more selfish. We think about ourselves, we think about family. But now is the time to think and reflect as a citizen, as one nation. Коли немає війни, ми набагато більш егоїстичні, що ми думаємо тільки про себе вузько або про свою сім'ю, але тепер час подумати як про себе як про громадян, як про націю. When even you think collectively, that also dissolves and dilutes the fear, anxiety. Навіть якщо колективно ми будемо думати, це також, дивлячись яку сторону це буде діяти. Let us do the practice and see how it happens. Давайте зробимо практику і подивимось, як це спрацює. Close your eyes. Закривайте очі. Adjust your body. Розслабте своє тіло. And mind facing within. І розум дивиться всередину. So we are preparing to raise our awareness. Ми готуємося підняти нашу свідомість. So when you
Adjust and align the body, and eyes are closed, and the mind is facing within. We will do how to be comfortable. Отож, коли ви сидите, ваше тіло зручно розташоване, очі закриті, ви дивитеся всередину, і ми будемо продовжувати вчитись, як нам зробити себе в комфорті, розмістити себе. So, because mind may be thinking about the fear, and you move the mind on the shoulder joints. А можливо, ваш розум думає про війну, але ви рухаєте свій розум до суглобів плечей. Ask the mind to feel, be aware of the shoulder joints, and experience sensation, comfort, and steadiness. Попросіть у свого розуму відчути суглоби плечей, бути свідомими по відношенню до них і відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. So you are replacing your fears and anxiety with sensation, comfort, and steadiness in the body. Ви ніби міняєте їх місцями, свій страх і тривожність ви заміняєте на комфорт, чуттєвість і нерухомість у тілі. So if it doesn't happen, don't worry. You repeat. You move the mind again and again on the shoulder joints to feel the sensation, comfort, and steadiness. І якщо цього не стається, не переживайте, повертайте свій розум, увагу туди знову і знову, на суглоби плечей, аби відчути комфорт, нерухомість і чуттєвість. You start feeling the sensation, comfort, and the body tends to move into the steadiness. Ви починаєте відчувати різноманітні відчуття і комфорт, і тоді ваше тіло, воно схильне до того, аби не рухатись. And now move the mind on the elbow joints. Be there, feel sensation, comfort, and steadiness. Тепер звернемося увагою розуму до ліктів, знаходимося там, відчуваємо чуттєвість, комфорт і нерухомість. We are checking the mind if it is ready to move within. Ми перевіряємо зараз свій розум, чи він готовий зануритися глибше. And move the mind again on the hip joint. Be there, feel sensation, comfort, and steadiness. Рухаємося розумом до тазобедрених суставів, знаходимося там, відчуваємо чуттєвість, нерухомість і комфорт. The entire body from the top of the head to the toes. Feel and experience sensation, comfort, and steadiness. Усе ціле тіло від маківки до кінчиків пальців на ногах відчуває комфорт, нерухомість і чуттєвість. Now we will become carefree to drop the thoughts of the fears and anxiety. Зараз нам треба позбутися будь-яких турбот, стати безтурботними, аби залишити будь-які тривоги і страхи. It is a knowledge practice. It happens in the intellect. Це практика знання, все відбувається у вас в інтелекті. So first we understand. Перше ми зрозуміли. You see, I know anesthesia. It doesn't mean I become anesthesia. Бачите, той факт, що я знаю анестезію, не означає, що я стаю анестезією. I know room
does not mean I become room. Те, що я знаю кімнату, не означає, що я перетворююсь на кімнату. So what we know, we cannot become what we know. Отож, те, що ми знаємо, ми не можемо перетворитися на те, що ми знаємо. What we know is always different from us. Об'єкт або суб'єкт, який ми знаємо, завжди окремий від нас. Do you know fear and thoughts of fear? Ви знаєте страх і думки страхітливі? It is different from you. Вони інакші від нас. So what we do internally, you keep looking inside the head, and any thought comes, let it come. Any thought goes away, let it go. Do not chase any thought, feeling. От чим ми постійно займаємося. Яка би думка не прийшла вам в голову, будь-яка думка йде і йде геть, приходить і повертається думка чи чуття. Нічого з ними не робить. So when you see internally in your head that these thoughts are coming and going, Отож, коли ви бачите постійно в своїй голові, що ці думки вони заходять і йдуть геть, and you do not chase any thought or the feeling, а ви не ганяєтеся за жодною з думок чи почуттів, you separate from these thoughts and the feeling. отож ви залишаєтесь окремими від цих думок і почуттів. Why? Because we tend to get attached with these thoughts. Чому це так важливо? Тому що ми не можемо прив'язатися до цих думок і почуттів. Attachment means emotional dependence. Прив'язка означає емоційна залежність. And dependence makes, for example, fear and you one. І ця залежність, наприклад, і породжує страх. And then we are scared, uncertainty comes in the mind. І тоді ми налякані, цей переляк він заходить нам у розум. Then we start taking negative action in our life. І ми можемо почати негативні дії у нашому житті. So sometimes not with everyone you can separate yourself from the thought. So then we will do with a little pressure on the mind. Іноді ми не кожну думку, не з усім можемо від'єднатися всередині голови. І для того ми трошки допоможемо своєму розуму. So look inside the forehead in the space, focus there and start breathing through both the nostrils into the chest. Отож дивимося всередину голови, спостерігаємо простір, який там знаходиться, і починаємо дихати з обох ніздрів грудьми.
Continue quick and short breathing. Allow the new sensation to take over. Don't get scared with the new sensation. It's going to help you. Продовжуйте коротке і швидке дихання і дозвольте новим почуттям захопити вас. Не бійтесь цих нових почуттів, дайте цьому відбуватися. And stop it. Do nothing. Experience the sensation and the changes. А тепер зупиніться, не робіть нічого і відчуйте ваші зміни і відчуття. We are moving from the practice to a non-practice, a state of doing nothing to change the mind. Ми рухаємося з вами від практики до непрактики, до стану, коли ми не робимо нічого для того, аби змінити розум. And now the second step in this stage would be you to inhale deep, silent and slow without making a noise. And while exhaling, keep your focus inside the forehead and continue with a louder humming sound. І наступний крок буде таким: ми будемо вдихати глибоко, повільно і беззвучно, аби жодного звуку не зробити. І в той час, коли ми видихаємо, ми будемо жужжати, робити такий сильний звук. М. М. You inhale as much as possible slowly, and then you do the humming sound as loud, as long as possible to change the brain. Ви вдихаєте так глибоко, як можливо. І тоді, коли видихаєте, ви робите цей жужжащий звук якомога довше і якомога голосніше. М. М. М.
And now stop this humming. We will move to the next step. The mind is going within. А тепер перестаньте, зупиніть жужжання, ми переходимо до іншого кроку, рухаємося розумом всередині. It's better not to move the body, keep it in the state of steadiness. І краще не рухати тілом, тримайте його в стані нерухомості. And as now when you breathe deep, silent and slow, move your mind from the crown of the head to the spine and reach to the tailbone. І тепер, коли ви дихаєте повільно, беззвучно і глибоко, рухайте свій розум по хребту від маківки до копчика вниз. And when you exhale, move the mind from the tailbone inside in the spine and reach to the crown of the head. І коли ви видихаєте, то ви рухаєтеся від копчика вверх до маківки.
Body is steady, you are breathing deep, silent and slow, and the mind is moving down from the crown of the head to the tailbone, and start singing in your mind, Om Shanti. Ваше тіло нерухоме, ви скерували розум всередину себе, рухаєтесь від верхівки голови вниз до копчика, коли ви вдихаєте повільно, беззвучно і глибоко. Коли видихаєте, піднімаєтесь від копчика по хребту до маківки, проспівуючи про себе мантру. And when you exhale, maintain your awareness of the steadiness in the body, and the mind is rising from the tailbone and the spine to the crown of the head with the singing of Om Shanti. І коли ви видихаєте, зверніть увагу, що ваше тіло нерухоме, а розум рухається від копчика вверх по хребту до маківки, проспівуючи про себе мантру. Om Shanti. Om means our true nature, and Shanti means infinite peace. Ом Шанті означає Ом, наша справжня природа, а Шанті означає безкінечний спокій і мир. Deep silence, slow breathing in the spine. The mind moves in the spine, and you are singing mentally Om Shanti, in the state of total stillness in the body. Диханням рухаємося по хребту і співаємо про себе мантру у повній нерухомості і повному спокою тіла.
Now leave this deep, silent and slow breathing. Тепер облиште це глибоке, повільне, беззвучне дихання. Allow the breath to move normally. Дозвольте диханню рухатись у звичному ритмі. And breath goes in simply drop. Drop means quickly. Om Shanti. Breath comes out, Om Shanti. Goes in, Om Shanti. Do not change the rate and the rhythm of the breath. І тепер, коли ви вдихаєте, просто опускайте швидко, поговорите мантру. При вдихові Ом Шанті, при видиху Ом Шанті. Але не міняйте ритм і швидкість дихання свого. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside, know your experiences, bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підніміть обидві руки, покладіть їх на очі, відкрийте очі всередині рук, усвідомте ваш досвід і опустіть руки. Now we will share our experiences. What happened to Oksana parents? Тепер ми поділимося нашими враженнями, що сталося з Оксаниними батьками. З мами почнемо, мама складеш, да? Поділися враженнями, що ти прожила за цей. Oksana is teaching her mother. Да, така легкість якась. Угу, легкість на душі. Oksana's mother says that she is feeling light and her soul is lightness. Very good, very good. Let her hands go down, you know. Let her what? Let her hands, you know. Oksana, namaste and Каже, Гуруджі, що ви навчили батьків робити отак, і вони можуть опустити руки. Йога наше все. Oksana says that yoga is our everything. her entire life, her mother taught her, and now she is teaching her mother. Все життя ваша мама вчила вас, а тепер ви вчите маму. А у мене ще мама вчитель, вона вчила не тільки мене, і папа теж. Oksana's parents are teachers, so they taught not only her.
How about her father? Father, як на рахунок тата, так. Да. Піднявся потихеньку, політав і знову опустився. Такий легкий став, як 17-ка. Father says that he was up in the sky and flying, and then he came back to earth and feels like he's 17 years old. Ah, not 17, you're 16 years old. Sweet 16. Каже Гуруджі, що не 17, 16. Солодкі 16. Relaxed, yes. It means deeply relaxed and calm. Так, це означає глибока релаксація, оці відчуття польоту, молодості, це спокій глибокий. Ну, якщо сьогодні 62, то можна считати, що 16,5. Father says that if he's today 62, so he can say like 16 and half. 16 and half. That's wonderful. Live into that state of mind all the time. Це чудово. Проживайте цей стан розуму постійно, живіть у ньому, в такому відчутті. How about Oksana? Оксана? Thank you, Guruji. У мене відчуття, я розслабилася, але коли ми дихали повільно по хребту, дихання відбувалося, у мене були такі напливи відчуттів в серці, як наче хвилями, то придавлювало, то полегшувалось, то придавлювало, то полегшувалося. І коли ми вже почали швидко опускати ом-шанті в серце, я відчула розслаблення повне, прохолоду в тілі, голочки такі, ну як зазвичай, і прекрасно. When I started to speak when Oksana says when she was breathing, she had the feelings of in her heart, like a warm and like in the ocean, like warm waves coming up and went away. And after a quick breath, she felt a little coolness. Calmness. Good. Yeah. Very good. Who is the new one on this side? Хто це новенький з цієї сторони? Катя, напевно. Катя, Кейт. вона була з нами, двічі Кейт. була, да, Кейт. Yes. Kate, it's Oksana's sister-in-law, and she was visiting your lessons 2 times. Мабуть, воно включить мікрофон. It has gone. Yes. It has gone. Доброго дня, дякую за практику. Так спокійно було, що я заснула, мабуть, на трішечки. Зараз відчувається спокій і легкість на душі. Who is going to translate? Where is Anastasia? Олег, де Анастасія? Не знаю. Let Anastasia join. Yes, Anastasia has joined. Kate has to repeat her experience so that you can, but Kate has now Kate has gone. Very good. I don't hear you. You have to unmute. I'm so sorry. Катя пішла, Настя прийшла, Катя прийшла. Треба, щоб Катя повторила свій досвід, щоб я переклала.
Е, кажу, Yes. дякую за заняття, Гуруджі. На душі такий спокій, трошечки поспала, відпочила на практиці. Зразу довго, спочатку не розслабила, як сказати, таке якесь відчуття незрозуміле було, а потім заснула. Я так розумію, що поспала трошечки. І типу, легкість така на душі, спокій, я ж кажу. Дякую. Katya is very thankful for the practice. She says that she fell asleep, and at first it was a little bit strange for her feelings, but then she relaxed and she feels calm. She feels calmness, and she is happy because she could sleep. Good, good. Yeah, first time we normally fall into deep sleep, and gradually sleep disappears and we remain relaxed and calm. Так, перші рази ми зазвичай падаємо в такий досить глибокий сон, а потім сон зникає, і ми повертаємося відпочившими і заспокоєними. How about you, Yulia? Юля? Yulia. Гуруджі, дякую за практику. Сьогодні такий цікавий досвід був. Десь до того, як ми почали дихати повільно, у мене було чітке відчуття сморіду паленого листя. І воно мене постійно переслідувало. Потім воно зникло, я відчула знову свіже повітря, і коли ми почали дихати, у мене ніби як відкривався такий коридор зеленого світла, і він розтікався по всьому моєму тілі. At first she is thankful for the practice, and at first before we started breathing calm and slow, she had strong smell of burned leaves, like in autumn people burn and she had a strong smell of this. And then during breathing slowly, she had an imagination like a green corridor was opened inside of her and covering her body from inside. Yeah, having the corridor feeling of that means calmness, but previous experience shows some kind of anxiety or the fear is buried inside. That's why she has a smell. But if she continues the practice, it will help. Оцей сморід, неприємний запах, він символізує страх або тривогу, яка в тебе є всередині, але тобі не потрібно перейматися, бо ти далі робиш практику і воно піде. А коридор, якщо ми бачимо, це завжди символізує про глибокий спокій. Дякую величезне. Yeah. She says thank you very much. Thank you, Yulia. How about you, Sophia? Софія? Добрий вечір. Я спала майже всю практику. У мене зараз полегшення. Мені сподобалось. Sophia says good evening. She was sleeping during all practice and she's very satisfied. She liked it very much. Oh, she was sleeping. Then how she knows what is the practice? Питає гуру, якщо ти спала, то як же ж ти тоді знаєш, що таке практика? She is a baby. It's okay. You send her the audio file and let her practice again. But it's good to sleep. Relax. Софія дитятко, і це окей. Є повтор, можна послухати іще раз, але спати це добре, це чудово, розслабитися. Keep smiling. Don't get upset. Продовжуй сміхатися, не засмучуйся. Дякую. Good. She says thank you. Thank you. How are you, Danuta? Дана? Dana. Гуруджі, дякую за практику величезне.
Ну, по-перше, коли в мене завжди реакція така на оці повідомлення, що повітряна тривога, і коли я побачила повідомлення, що сталася повітряна тривога, в мене почало битися серце. Мене почало якось так накривати, так якось страшно стало. Ну, коротше, розум почав там наворочувати. Після чого, коли ми лягли в практику, спочатку було сильне серцебиття, але потім поступово цей страх, усі жахи, все, що відбувалося, все минулося. І я опинилася, наче як в якомусь просторі, і кудись отак от, ну, наче як летіла. Тобто все заспокоїлось, все просто стало неймовірно спокійно і настало довгоочікуване полегшення, за що я безмежно вдячна і вам, Гуруджі, і практиці, звичайно ж таки. Danuta is very thankful to you and to the practice, of course, and she says that she is struggling with all of these messages and air sirens, and if every time when she heard does or see a message, her heart starting beating very fast, and she has all of these overwhelming feelings like fear, anxiety, and everything. And she had it during the lesson a little bit, but when she go into the practice, she felt release, and she had a feeling as she's falling in some space, as she's thinking in some space, and her heart calmed down, and she got this relief. Finally, she says. Very good, Danuta. You have to continue practices. Get rid of the anxiety. Данута, дуже чудово, вам треба продовжувати робити практику і позбутися цього страху, тривоги. Дякую. Ну, вона така страшна, ця сирена, постійно по голові так б'є, а так взагалі практика тричі на день, молитва Шиві постійно зі мною, тільки включається сирена, постійно молитва Шиві. Danuta says that she is always doing practice 3 times a day, and these air sirens, they are very tremendous, and they hit the head, and she is singing, she's praying to Shiva every air siren, she's doing mantra. That is good. That mantra meditation Om Namah Shivaya and this practice today, both were going to help you. Все це разом вам дуже добре допоможе. Практика, медитація, Ом Намах Шивая, та і ця практика. Good. How are you, Oleg? Thank you very much, Guruji. В мене як диво сьогодні взагалі така ситуація. Я був замерз дуже сильно перед практикою. В кінці в мене повністю горіло, як не знаю, все тіло. І завжди я відволікаюся на думки, на таке. Сьогодні я на диво взагалі зосереджений, і мене вдалося розслабитися під час дихання. Тільки зівав. Кожен раз на видоху, коли треба було по хребту пропускати, представляти там по хребту і казати Ом Намах Шивая, то я весь час здівав, кожен раз. І сльози текли, і кожен раз здівав. Але загалом зараз дуже розслаблений і спокійний. Взагалі без всякого страху, без нічого. He is saying that he had very strange situation because at first he felt extremely cold, and at the end he felt heatness, he felt warm, and he says that usually he's struggling with a lot of thoughts, but today he was totally empty and concentrated. He had only the problem with breathing. During the breathing, spine breathing, he breathing out, he wanted to yawn always, and he had some tears
and yawns, and yes, but thought he is very relaxed and calm and peaceful now. Peaceful, wonderful. Tears are meant to release your inbuilt inhibitions and emotions. That's a good thing. Це дуже добре, і сльози, вони для того і придумані, аби ви випускали свої емоції і ці закоренілі враження, щоб вони виходили. And when this energy, what we see, the life force that expands and contracts. So when it expands, you feel the cool feeling. That is also good. And when it contracts, it moves the mind within. So you feel the warmth, and both are good. І це відчуття перепаду температури, ця життєва сила, яку ми зазвичай називаємо енергією, коли вона розширяється, ми відчуваємо холод. А коли вона звужується, тоді розум йде всередину, і через це ми відчуваємо тепло. Have you recorded the session? Ви записуєте сесії? Yes, we have always recorded the session from very beginning. Sophia, keep smiling. Why Sophia looks serious? Соня, чому ти така серйозна? Продовжуй сміхатися. That's good. How are you, Anastasia? Oh, thank you. I'm fine. I'm calm. And I'm feeling a little bit like an alien or something like that. I think I'm getting know with my nature deeper. And I'm speaking about subtle body and physical body. And like, you know, my mind, he's like, or she, it's like, really, we are like that. I mean, human beings. So it's always new discovering now, every meditation. Like, Yeah. You are very wise. I know you contemplate a lot, and you continue to contemplate a lot, continue to ask the questions. So whenever I feel it's the right time to answer, I will answer. But that's a good thing that you are doing. Thank you very much. І я казала, що я дуже багато різних відчуттів ловлю по тілу фізичному і тілу ментальному, і взагалі почуваюся як інопланетянка якась. І мій розум, він такий, знаєте, типу, о, справді люди вони такі. Вот. А Гуруджі каже, що це дуже добре, що треба постійно задавати собі питання і реагувати, ну, якби, щоб відгук ішов в цих знаннях і робити практику. Good. That is all for today. Namaste. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you. Thank you. Thank you, Guruji.